Good morning, children. We'll see the topic today, man and environment. We have already seen many topics, and the next one is the pattern of rural settlement. First, we'll see what is settlement. Settlement can be described as any temporary or permanent unit area. So, people they lived in a temporary or permanent area, or they work, or they lead an organized life. That is what is known as a settlement. Once again, I will tell you, as settlements can be described as any temporary or permanent unit area. Or particular area la temporary ஆவோ இல்ல permanent ஆவோ மக்கள் வாழறது, அங்க வேலை செய்யறது, அவங்க ஒரு organized life lead பண்றது, அதுதான் என்னதுமா? That is what is a settlement. So, this settlements can be of two types, urban settlement and rural settlement. So, what is rural settlements? That is village settlement. Urban is town and city settlement. So, first we are going to see about the rural settlement, and in that we have different patterns. What are the patterns? The rectangular pattern, linear pattern, circular or semicircular pattern, and star-like pattern, triangular pattern, T-shaped, Y-shaped, crossed shape or cruciform settlement, and nebular pattern. So, these are the types of rural settlements or patterns of rural settlement. First, if you take, first one is a rectangular pattern. How the rectangular pattern will be? Rectangular pattern, where we can see how this a rectangular pattern, it is like this. So, where can you see these type of patterns will be seen in the plain areas, okay, and valleys. These rectangular patterns are seen in the plain areas or valleys. எங்க சமவெளியோ பள்ளத்தாக்கு அந்த இடத்துல தான் நீங்க இந்த rectangular patterns வந்து we can able to see. Okay, so on the roads வந்து எப்படி இருக்கும்னா இந்த rectangular patternsல the roads are rectangular shapeல இருக்கும் and cut each other at right angles. So அது எப்படி கட் ஆகும்? Right angles, they cut at right angles. Okay, the roads are rectangular and cut each other at right angles. This is what is known as rectangular pattern. Okay, so then if you take the linear pattern, in a linear pattern the houses are located, எப்படி இந்த houses-லாம் arrange ஆயிருக்கும்னா along a road, railway line or the edge of the river valley. So, the linear patternல houses-லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும்னா அது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? Located along the road side-ல இல்ல railway station, railway lines இல்லனா edges of the river valley. So, அந்த மாதிரி இருக்கிற pattern of houses settlement is called a linear pattern. In a linear pattern, houses are located along the road kita, railway line or along the edges of the river valley. This is what a linear pattern. Then circular or semicircular pattern. This is like the circular இருக்கும் இல்லனா semicircular இருக்கும். Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கிற pattern settlement க்கு where you can find near the, because lake is around like this, isn't it? So அத சுத்தி இருக்கிற அந்த settlements க்கு பேரு that is circular or semicircle. Okay, semicircle, how it will be? It will be like this, isn't it? Semicircle. So, இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த patterns க்கு பேரு circular or semicircular pattern. அது mainly where you can find இந்த type of houses settlement வந்து நீங்க எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா lakes, pond, okay, sea coast, கடலோர பகுதிகள். So, இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லலாம் houses எந்த மாதிரி செட்டில் ஆயிருக்கும்னா ஒன்று சர்க்குலராக இருக்கும் இல்லைன்னா செமிசர்க்குலாக இருக்கும். ஸோ ஆர் கால்ட் சர்க்குலர் ஆர் செமிசர்க்குலர் pattern. Okay, so the pattern of settlement that is found around the lakes, ponds and sea coast are called circular or semicircular settlements. Then next, star-like pattern. இந்த stars மாதிரி இருக்குமா?
star-like, okay, star-like pattern. So star-like pattern எப்படி இருக்குன்னா, when several metal or unmetal, metal na நல்ல tar roads, unmetal na mud roads, okay, pakka and அந்த ரோட்ஸ்க்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்க, metal or unmetals, okay. Tar road na metal, unmetal na mud, okay. So இந்த ரெண்டும் where this pakka and kacha roads அப்படி சொல்லுவாங்க, okay. So இது வந்து kacha, unmetal na kacha road, metal na pakka road, okay. So when several metals or unmetals roads converge, இந்த நல்ல மெட்டல் ரோடோ அன்மெட்டல் ரோடோ ஒரே இடத்துல குவிறது சேர்றது, அந்த அப்போ வந்து என்ன ஆகும், இட் ஃபார்ம்ஸ் லைக் அ ஸ்டார் ஷேப் செட்டில்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வர பேட்டர்ன் தான் ஸ்டார் லைக் பேட்டர்ன். வென் செவரல் மெட்டல் ரோடும் அன்மெட்டல் ரோடும் கன்வர்ஜ், எல்லாம் ஒரே இடத்துல குவியும் போது அந்த இடத்துல ஸ்டார் ஷேப்டு செட்டில்மெண்ட்ஸ் டெவலப், ஓகே. திஸ் இஸ் வாட் அ star-like pattern. Next, triangular pattern. Triangular pattern is like this. First one is, this is a rectangular pattern that you can see in a village, that is valleys, and in a plain areas. Linear pattern, that is you can see near along the road, railway lines or the edges of the river valley. Then next one is a circular or a semicircular. Then next we saw about the star, okay. Next is a triangular pattern. This triangular pattern of rural settlement generally developed at the confluence of rivers. எங்க வந்து இந்த மாதிரி triangular shapeல உள்ள அந்த settlements எங்க பார்க்க முடியும் ரூரல்ல பார்த்தீங்கன்னா, எங்க எல்லா ரிவர்ஸும் வந்து அப்படியே கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒன்றா வந்து சங்கமம் ஆறுதோ, ஜாயின் ஆறுதோ, அந்த இடத்துல தான் நாம் இந்த மாதிரி triangular செட்டில்மெண்ட்ஸை we can able to see. So that is what a triangular pattern of rural settlements generally develop, where it develop at the confluence of the river. Confluence na என்னமா, எங்க எல்லா நதிகளும் சங்கமம் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி triangular pattern of settlements form ஆகும். So this is a triangular pattern. Then next, if you take it T-shaped, Y-shaped or cross-shaped, or in the cross-shaped இன்னொரு பேர் வந்து cruciform settlement. Another one is a cruciform settlement. T-shaped, Y-shaped and cruciform settlement. T-shaped எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, T-shaped settlements developed at tri-junction. 3 junctions எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் ஒரு ரோடு, இந்த பக்கம் ஒரு ரோடு, and இப்படி, or otherwise this side and this. Then you will see it is like a letter T, isn't it? So இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த T-shaped settlement. அந்த T-shaped settlement எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், tri-junction of the roads, 3 ரோடு வந்து ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி T-shaped settlement will be formed. This is one side, another side, and this is another. It seems to be letter T. So tri-junction, 1, 2, 3. Tri na 3, isn't 3 junction? So it is she-shaped. Why? Y-shaped where 2 road converges with the third road. So the Y-shaped வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, 2 ரோடு, இந்த 2 ரோடு வந்து ஒரு third road converge ஆகுது. One road and these 2 roads like this converges with the third one, then Y-shaped pattern is for settlement is formed, okay. Then next, cross shaped illana adukku innor பேர் cruciform settlement. So the where the 2 roads converge with the third road and one and cruciform settlement developed on the crossroad. So the cruciform வந்து எப்படி ஆகுதுன்னா, இப்படி எல்லா சைட்லஸும் roads வந்து cross shapeல ஃபார்ம் ஆகுது. So one road is from this side, another road is from this side, and another is one from this, and another one is from this side. How it is the shape is like a cross, okay. This is called cruciform settlement or cross
settlement. So this is the another one, rural settlement. T shape, Y shape, cross shape or cruciform settlement. Then another one is a nebular pattern. In the nebular pattern la eppadi irukona, the arrangement of roads almost in circular, in the circular form eppadi irundho அதே மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். எப்படி சர்க்குலர் ஃபார்மாக இருக்குமா, அது எட்ஜு வந்து எங்கே வந்து which ends with the central locations இப்படி இருக்கும். அது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லொக்கேஷனில் போய் இந்த செட்டில்மெண்ட் ஜாயின் ஆகும். எந்த செட்டில்மெண்ட்டை வந்து மேபியா ஒரு அந்த வில்லேஜ் லேண்ட்லார்டோட ஹவுஸாக இருக்கும், இல்லைனா மேபியா சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க் இல்லை டெம்பிள் சர்ச் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு முக்கியமான பிளேஸில் வந்து அது மீட் ஆகும் இன் அ சர்க்குலர் ஃபார்ம். So that is what is known as nebular pattern. So the nebular pattern எப்படி இருக்கும்னா, the arrangement of roads almost circular இருக்குமா, circular. ஆனால் அந்த எட்ஜ் வந்து எங்கே இருக்கும், the ends at the where அது வந்து end ஆகுனா central location or nucleus of the settlement around the house of the main landlord. அந்த வில்லேஜோட மெயின் லேண்ட்லார்டோட வீட்டுக்கு அந்த வீட்டோட எண்டில் முடியுமா, இல்லைன்னா ஒரு மாஸ்கோ டெம்பிளோ சர்ச் அதோட எண்டில் வந்து இந்த சர்க் வந்து அந்த இடத்துல போய் எண்டு ஆகும். இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நெபியூலர் பேட்டர்ன். Okay, so we have seen what is settlement. Settlement ஒரு ஏரியாவில் பெர்மனெண்ட்டாவோ டெம்பரவரியாவோ பீப்புள் வாழறது வேலை செய்கிறது and they lead a organized life in ஒரு ஏரியானா அதுதான் செட்டில்மெண்ட். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு வாழற நம்ம இடம் தான் நமக்கு நம்மளோட செட்டில்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி செட்டில்மெண்ட் ரெண்டு டைப் இருக்குது, ரூரல் இருக்குது, அர்பனும் இருக்குது. ஸோ அந்த ரூரல் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have different patterns. First one is the rectangular pattern. அது எங்கே பார்க்க முடியும்னா you can see in the plain areas or valleys and how it will be the roads, how it will be there, it is rectangular and cut each other in a right angle. Then next linear pattern. This roads you can see along this houses you can see along the roads, railway line and edges of the river valleys. And circular or semicircular is we can see this near the lakes, pond, sea coast etc. And starlight pattern is that is where the Pakka road and Kacha road they converge, they join, it form like a star-like pattern. So that is how the star pattern settlement is formed. And triangular patterns how it will be, rural settlement generally developed at the confluence of where all the rivers meets, எல்லா ரிவரும் சங்கமமாற அந்த இடத்துல தான் இந்த triangular pattern of settlement will be formed. And T-shaped, Y-shaped, crossed shaped or cruciform settlement where three roads that converges அதுதான் என்னது T-shaped. Y-shaped, two roads they join with a third one that is Y-shaped. And cruciform all the side la the road வந்து அப்படியே converge join ஆகிறது cross shapeல இல்ல cruciform shapeல, that is what a cruciform settlement. Nebular அது எப்படி இருக்கும், more or less இந்த circular settlement மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அதோட எண்டு எங்கே வந்து முடியும்னா முக்கியமான மெயின் லேண்ட்லார்ட் வீட்லேயோ இல்லை சர்ச் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சர்ச் டெம்பிள் மாஸ்க் அந்த இடத்துல வந்து அதோட எட்ஜ் வந்து எண்டு வந்து முடியும், சர்க்குலரோட அந்த எண்டு வந்து அந்த இடத்துல முடியும். தட் இஸ் வாட் அ nebular patterns. So we have seen rural patterns, certain patterns of rural settlements. We'll see the next part of the lesson, environment. Okay, what is environment? Environment is a set of relationship between man and nature. That is a relation between man and nature. மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு relationship தான் environment. So we are going to see about the classification of environment. அதில் என்னென்ன classification types இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். Environment is a set of relation. Environment is a set of relations between
man and nature. Manukkum naturekum ulla oru relationship, that is what an environment. So this environment is classified into three: natural, human and man-made environment. Okay, natural environment, human environment and man-made environments. So these are classified into three. What is natural environment? Natural environment, that natural components of environment such as lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere, all these constitutes the natural environment. இயற்கையா உள்ளது அதெல்லாம் என்னது? lithosphere. Okay, then litho is a land and atmosphere is air, hydro water and biosphere, it consists of all the living organism. So these all together constitutes the natural environment. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்னதுமா? natural environment. Okay, that is next one is the human environment. This is the interaction between man such as individual. Second, human itself is an environment. அவங்க எப்படி environment? With his family. அவங்க வந்து எப்படி interact பண்றாங்க? They interact with the family, அப்புறம் occupations and society. So human is an environment. Okay, it also related to various cultural aspects such as education, religion, economic and politics. இது எல்லாமே வந்து it's all connected with the human. So it is a human environment. Education is related to not to nature, human, and then politics is human, economic condition is related to human. This is the interaction of human. So this is what called a human environment. This is the interaction between man as an individual or individual with his family, occupation and society. So it is related to various cultural aspects in the madri education, religion, economics and politics. So human itself an environment. Okay, then next, man-made environment. Man-made environment is that everything is that are created, what are all things created by man is a man-made environment. For example, buildings, road, everything, bridges, these are all created by man. So these things, the things that are all created by man is a man-made environment. You see, man-made environment, this has been created by man himself for the purpose of fulfilling his needs. மனுஷன் தன்னோட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக தன்னால் கிரியேட் பண்ணுறது தான், அவங்களால கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த man-made creation. And so make his life more convenient and easy. ஸோ தன்னோட இந்த மாதிரி தான் செய்கிற பொருட்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தன்னோட வாழ்க்கையை நல்ல வசதியாகவும் ஈஸியாகவும் அமைச்சிக்கிறதுக்காக அவன் மேன் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது? பில்டிங், டிரான்ஸ்போர்ட், பார்க், இண்டஸ்ட்ரீஸ், மான்யூமெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தான். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் man-made environments. To bring an equilibrium between man and environment. What is this equilibrium? மனுஷனுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சமநிலையை கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு man what he has to do? Man has to steady the distribution of population, availability of resources, development in technology, etc. So என்விரான்மெண்ட்க்கும் இந்த நேச்சருக்கும் மேனுக்கும் ஒரு சமநிலையை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும்னா ஈக்விலிபிரியம் அப்படின்னா என்னமா? சமநிலை. அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு சமநிலையை கொண்டு வரணும்னா வாட் மேன் ஹேஸ் டு டூ? ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டடி. ஹி ஷுட் நோ அபவுட் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது, ரிசோர்ஸஸை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும், அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி, இதெல்லாம் இருந்தால் தான் என்விரான்மெண்ட்க்கும் மேனுக்கும் உள்ள ஒரு ஈக்விலிபிரியம் வந்து it will be created. So to bring an equilibrium between man and environment, man has to study the distribution of population, availability of resources,
development technology, etc. Okay, so this is what about the man-made environment. What is again, once again I tell you, what is environment? Environment is nothing but it is a relationship between man and environment. Environment is what are all surrounding us is called an environment. நம்மளை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதுதான் என்னதுமா environment. So environment na என்னன்னா is that is a set of a relationship between a man and nature. இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு தான் environment. Environment is that is what are all surrounding us is an environment. Okay, so this environment is classified into three. One is the natural environment, human environment and man-made environment. What is natural environment? What are all on the nature? Lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. These are all nature. We cannot create that. So these are all the natural environment. And next if you get human environment. Human itself is a environment. He has a relationship with his family, society and etc. And also he has a various cultural aspect related to cultural aspects such as education, religion, economic and political. Okay, then man-made environment. What are all created by man is a man-made environment, and that he created to fulfill satisfactions, to face his needs and to live easy. He creates many things. Example, building, transport, park, industries, monuments, etc. These why, and man has to steady the distribution. If I want to bring equilibrium, நம்ம வந்து மனுஷனுக்கும் environmentக்கும் ஒரு சமநிலையை கொண்டு வரணும்னா he has to steady the distribution of population, availability of resources and development of technology, etc. Then next we are going to see about the migration and its type. What is migration? Migration is defined as a permanent or semi-permanent change of home of an individual. ஒரு இண்டிவிஜுவல், ஒரு தனி மனிதன் வந்து தன்னோட வீட்டை பர்மனண்ட்டாவோ இல்லை செமி பர்மனெண்ட்டாவோ இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு தற்காலிகமாகவோ தன்னோட அந்த இருப்பிடத்தை சேஞ்ச் பண்ணுறது, மாற்றுறது தான் என்னதுமா or a group of people or a significant distance from their place of birth. ஒரு தனி மனிதனோ இல்லை ஒரு group of peopleோ தங்களோட அந்த இருப்பிடத்தை பெர்மனெண்ட்டாவோ இல்லை ஒரு தற்சமயத்துக்காகவோ தான் பிறந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்க தன்னோட ஹோமை ஷிஃப்ட் பண்ணுறது தான் என்னது மைக்ரேஷன். இன் சிம்பிள் வே, சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ், ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், பெர்மனெண்ட்லி ஆஃப் ஆர் semi-permanently, okay, from their birthplace. Okay, so அதுதான் என்னதுமா migration. Migration is defined as a permanent or semi-permanent change of home of an individual illana group of people for over a significant distance. அவங்களோட அந்த பிறந்த இடத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கு அவங்க வந்து தன்னோட இருப்பிடத்தை பர்மனெண்ட்டாவோ இல்லை செமி பர்மனெண்ட்டாவோ மாற்றிக்கிறது தான் இண்டிவிஜுவலோ இல்லை குரூப் ஆஃப் பீப்புளோ இஸ் கால்ட் அ மைக்ரேஷன். So, in the migrations, the causes of migration may be physical. இந்த மாதிரி ஏன் people வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது. மெயினாக ஃபிசிக்கல் ரீசன்னால் எப்படி, ஃப்ளட், earthquake, volcanic eruptions and எபிட்ராஃப்ட் அண்ட் எபிடெமிக்ஸ். எபிடெமிக்ஸ்னால் திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து ஒரு டிசீஸ் திடீர்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு மக்கள், இப்போ நம்ம பார்த்தா கொரோனா, ஸோ அந்த மாதிரி உடனே நிறைய இருக்கிற இடத்துல இருந்து இருந்தால் உடனே வில் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் தட் பிளேஸ், isn't it? That is due to because of that people migrate to other places. These are all physical factors. The causes of migration may be physical.
இந்த physical factorsனால people ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க. That is because of climate changes, இல்ல வெள்ளம், பஞ்சம், earthquake, volcanic eruption, epidemics, diseases, இதனால என்ன பண்ணுவாங்க, சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இல்ல நிறைய வேற அதர் ரீசன்ஸும் இருக்கு. social inequalities, some people will be treated ill treated, அவங்கள வந்து சோஷியல் அவங்களுக்கு ஏழை பணக்கார அந்த மாதிரி ஒரு இனிக்வாலிட்டிஸ் இருக்கும்போது அந்தனால அவங்களுக்கு பிடிக்காம அங்கேருந்து மாறலாம். எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அவங்க இன்னும் நல்லா ரிச் பீப்புளாக வரணும், டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூட பொருளாதார வசதியை பொறுத்து தே கேன் ஷிஃப்ட். டெக்னாலஜிக்கல் வேர் தே ஆர் ஸ்டேயிங், தேர் இஸ் நோ டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட், ஃபார் த டெக்னாலஜிக்கல் development they move from that to that place, another place. And for education, for people, children க்கு proper education அவங்க இருக்கிற இடத்துல கிடைக்கல, so அதனால they will migrate. Cultural clashes, இவங்க கலாச்சாரம் அவங்க கலாச்சாரம் பிடிக்கல அப்படின்னு ரிலீஜியன் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சண்டை வரும்போது அது பிடிக்காமல் ஒரு சில பேர் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லை திடீர்னு வார் வந்துருச்சு, அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ், அரசியல் இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி ரீசன்னாலையும் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, தேல் மைக்ரேட் டு அனதர் பிளேசஸ். ஸோ இந்த மைக்ரேஷனுக்கு நிறைய காரணங்களுக்கு, மெயினாக ஃபிசிக்கல், அதை தவிர்த்து சோஷியல், எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல், வார், கிளாஷஸ் and many opportunities, technological, education, economic opportunities, all these leads to people to migrate from one place to another. So, and if you take this migration na in a individual or group of people ta peranda edathilundu kuripitta oru distance ku permanent avo illa semi permanent avo shift பண்றது. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஏன் இந்த மைக்ரேஷன் இப்படி ஆகுதுன்னா அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மைக்ரேஷனில் two types of migrations irukku. There are two types of migration. One is the internal migration, another one is the international migration. இப்போ internal migration பார்த்தோம்னா the movement of people within a country. Okay, people தன்னோட கண்ட்ரிக்குள்ளேயே வந்து அவங்க மூவ் ஆகிக்கிறது வந்து internal migration. For example, ஒரு state to another state, ஒரு district to another district, ஒரு villageலேருந்து another village, ஒரு cityலேருந்து another cities, இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளேயே அவங்க தன்னோட இடத்த வந்து மாற்றிக்கிறது, மூவ் பண்ணிக்கிறது one place to another, that is a internal migration. International migration என்னது, movement of people from one country to another, ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம போகிறது. ஸோ அக்ராஸ் தி இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ், நம்மளோட அந்த இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ் கண்ட்ரியோட எல்லையை விட்டு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன். ஃபார் திஸ் வை தே ஆர் மூவிங் ஃபார் அதர்ஸ், ஃபார் மெனி things, for education, for job opportunity, so they will migrate. This is international migration. So we have seen migration means what? Permanently or semi permanently moving from a birthplace by an individual or a group of people, and this is because of many reasons, because of climate, drought, flood, earthquake, volcanic eruption and epidemics, sudden diseases and social inequalities, economic opportunities, technology, education, cultural clashes, war or political issues. This migration may be of two types, internal and international. Internal is within the country, between states, between villages, between districts. International is from one country to another country, that is a international migration. So in this chapter we have seen the classification of environment, that is what is environment? It's a set of relations between the man and nature, that is what environment. Everything surrounding us is an environment. So that is classified as natural, man-made and human environment. So then we saw about the what is migration and its types. So migration is the permanent or a semi-permanent. It may be from of individual or group of people, they migrate, and we saw why they are migrating, the reason we saw, and the types of migration we saw, international and internal migration. I hope you have understood the concept. Have a nice day, children.